vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, getting racks in the morning. Starboy on the phone, named Marin. Feel like Brazil had a man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a Travella. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a Travella. We can have a party in the You never seen this before. Now I got 4 songs on the billboard. You don't even know about me, no. Used to listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Party in there, party in there. Party in there, party in there. Listen to my when she see that motion. Yeah. No one does it better. Body curving, how she swerving like a Travella. We can have a party in there. Favela. Body curving, how she swerving like a Travella. We can have a party in there. Da chamada, na cena, da chamada. Hello boys and girls, welcome back to my live stream. ඉතින් අද අරගෙන ආවා Hogwarts Legacy Day 3 එකට. කට්ටියට welcome back කියනවා. Protego.
Off on another adventure, are we?
heard something. What's this? Protego. Leviosa. Accio. Avoiding our problems. Incendio. You may want to move. Expelliarmus. Accio. No.
Focus totalis. So better not be a trick. Not Found me a rat. No one hides from me! You're not going to. Potato. Marvelous strike! Expelliarmus. Nothing more than luck. Potato. Accio. Stop flitting around like a bellywig! Incendio. Expelliarmus. Stayed in school. Seems like a quiet night. Acer के कया Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open Already for a can bird may bath. settings हो गया खतरा When you के find मामले it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Game में इन्हें आपकी में आ गया है बार बार लगा लेना आपकी बार बार
Surprising how much මරලා of this දාපු is තැන හොයාගෙන යන ගමන් rather අපි දැන් unfortunately coming මේ back to me. බල්ලෙන් දෙතෙන් බල්ලෝ දෙතෙන් ගිහින්. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that... Nothing to do now but keep going. දැහැරනේ ගේම් සවුන්ඩ් අඩු කරලා තිනේ. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. හලෝ මං වැරදි ගිට්ට ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ මේ. සුප්තිර කොහෙන්ද මේකේ ලින්ක් එක ආවේ? ඔයාටත් වලද නෑනේ? නෑනේ. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. මොකද්ද මම වයිට් එකේ තියෙන දෙකලා සිරාවට. There it is. hello welcome. Just as Jackdaw described. Intramuros. කරනවානේ. දැරනේ සවුන්ඩ් එක. ගේම් එකේ ෂටර් එකක් තියෙනවා වගේ දැනෙනවා මට. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ ඒක. Renrock knew Been you'd right. eventually lead us to whatever it is you're hiding. Loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. හැරි පොටර් ගේම් එකට යන්න පැත්තට වගේ ගේම් එකක් මේ. ඔව්. හැරි පොටර් ෆ්‍රැන්චයිස් එක තමයි හැරි පොටර්ලගේ මේවා බිල්ඩින්ග්ස් ඔක්කොම දෙන සම්පූර්ණ හැරි පොටර් වර්ල්ඩ් එකම තමයි. ඒ ඩිසයින් කර. I wonder how big this place is. Revelio. Revelio. මේ මකුළු දැන්
graphic of style. දැනට ඔක්කොම ලෝ දාලා තියෙන්නේ upscaling දාලා තියෙන්නේ. Windows 3ක් විතර එච්චරයි normally. අනේ මන්ද හිතාගන්න බෑ ෂට් එකක් තියෙනවා වගේ දැනෙනවා ගේම් එකේ මට. කාඩ් එක 0.9 කරනවා සාමාන්‍ය අනිත් ගේම් වල මට මෙහෙම වෙලා නැහැ. කොහොමද මේක හරින්නේ? Incendio. I can shoot a symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. I suppose I should do this a bit quicker. Incendio. වැරදි මැජික් යත්තා. Expelliarmus. Incendio. Impressive. That must be where all හැරි පොට්ල ඉපදෙන්න කලින් මොන ස්ටෝරි කරන්නේ දෙනෝ. හැරි පොට්ල ඉපදෙන්න කලින් සිද්ධියක් කියන්නේ. ගොඩක් කලින්. මෙයා එන්නේ 5th grade එකට මම හිතන්නේ. එයාට ඩාර්ක් මැජික් කියලා එකක් visitors down here. ඔයාලේ පිටි ගෑමක් තියෙනවා මෙතන එහා පැත්තේ. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Expelliarmus. Revelio. Incendio. Expelliarmus. I'm not gonna touch those. Ugh. Potato. Leviosa. Accio. Potato. Potato. Revelio. සවුන්ඩ් හැරෙනවා මම මොබයිල් එකේ බර්ඩ් සවුන්ඩ් හැරෙනවා මට ඇහෙනවා. මත්
Revelio. Another puzzle. Well, if Jackdaw can solve this, so can I. Incendiary. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Revelio. හෝම වැඩි Expelliarmus. Oh, behind the rock. There's the symbol. Expelliarmus. Remarkable. හෙලෝ හෙලෝ හැමෝටම හෙලෝ මේක දැක්කේ පස්සේ කියන්න මම පස්සේ මේ හැරෙනකොට දැක්ක එහා පැත්ත එකක් තියෙනවා එහා පැත්තේ තියෙනවා ඒක තමයි Revelio. මම හැම සම්මුල නෑරුම් බලන්න නැත්නම් දැක්ක උඩම නැන්නේ shit එයාගොල්ලෝ මුංගෙන් කන්න Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Protego. Accio. Revelio. ගෙඩි ගෙඩිද මේක එන්නේ හරි බලමු බලන්න මම හිතන්නේ සමහරට පුෂ්ටෝකේ නිසා හැම වෙන්නේ නැති
ඔය කතා මුල ගන්න හැබැයි ක්ලික් කරාම ඕනේ නැහැ ක්ලික් කරාම ඔෆ් වෙනවා වගේ දාගන්න පුෂ් ටොක්. ඒක තමයි මේ I'm glad Richard Jackdaw left Then I- something behind for me, but where could he be? ෂේප් එක ගහනවා. Revelio. මේම කලින් කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් මේ බලත්තම් කරනවා කන්න. Revelio. Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. චෙස්ට් එක අපි ගත්තේ නැද්ද? Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. Revelio. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be the head of Richard Jackdaw. Levioso. Potato. Expelliarmus. Incendio. Levioso. ආයෙත් අලුතෙන් හැමෝටම ආයි පොඩි වලේ ගින්නේ පොඩි වෙලා දෙන්න. Potato. Accio. Expelliarmus. Potato. Expelliarmus. Potato. Levioso. ගේම් එකට සබ් වෙන දීලා හොඳම එකෙන් කුටි කෑවම.
මට මේකේ කී ප්ලේස් එක තාම හුරු වෙන්නේ මොකද මෙච්චර කීබෝඩ් එකක් එකපාර ඔබන ගේම්ස් එළිය මම ප්ලේ කරන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි කීබෝඩ් එක මේක නැත්ත පිටුවල් ලේසි විදියක් අපම කැක පයින්නවා මේ වීගේ Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? There it is. The bridge, it's ෆුල් almost complete. මන්තර More මන්දර මාරු spiders. ගන්න කියනද These can't be what the head of Richard Jackdaw. Levioso. Protego. Accio. Levioso. Ugh. Shame you're so foul. Potato. Levioso. පොඩේ 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 වැඩි චුටි චැට් එක වැඩි වැඩි කා ගන්නවා පොඩේ චැට් එක දිහා බලන්න සේක හරියක් There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the head of Richard Jackdaw. Potato. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Cursed things. අනික එකම තැන ඉන්නේ ඔය එකටම මගේ ලොකු වැරද්ද තමයි එකම තැනලා ඔය මන්ත්‍ර Accio. Protego. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. මාත් යනවා හොඳේ අද ලයිව් එකක් දාගන්න සෙට් කරගන්න ඕනේ දැන් මොඩ් ටික එහෙම දාලා ආයි චාමි නෑනවා පරක්කුණා හරි 1200 ඒක තමයි මට ලින්ක් එක දාන WhatsApp බායි 1200 BKවා chat එක
කනම් බලන්න ඕනේ කොල්ලෝ බැලුව මේ කුටි කන ගමම chat එක බලන්න තියන්නේ අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න සුගිත ගිහිල්ලා තියෙනවා මම යනවා බයි ජීජී එලකිරි සුගිත හයි දුලජේ මෙයාගේ වඩ සම්බන්ධිලා පික්සෙල් පයි G6FI ඔය කෙන chat box අඩේ chat box එක ගේම් එක ගිහින් ෆෝන් එකෙන් chat එක බලන නිසා බයි Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Expelliarmus! I need to look around for the symbol. ඉවල මෙච්චර වෙන ගහන්න පුළුවන් හරි තුනටම වෙලාවට කිව්වා MB ජුලාජ් කීවල්ද මේ කිව්ව මේ පික්සල්ටද මේ අර දෙය එක්ක සෙල්ලම් කරපු අයියද අනේ මම ඉන්ද්‍රය බලන්නවා කියයි මේ මගේ ගේම් එකේ ෂටර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක මටත් තේරුනේ පස්සේ ඒ කියන්නේ ලයිව් එකෙත් නේ මේ ගේම් එකේ පොඩි ෂටර් එකක් තියෙනවා FPS ලාමතු FPS 40 ගණන් 50 ගණන් ගියාට ෂටර් එකක් පේනවා මට මට පෙන්නන්නම්කො ලයිව් එකේ තාලා We meet again, Richard Jackdaw. පටිසේ ගේ ඉන්නේ Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Uh-oh. හරි පයින්ට දෙන්නම් පොට්ට සෝරි ගයිස් පොඩි වැඩකට ගියා විනාඩියක් දෙන්න අපි ඊළඟ මේ වලිය ගහලා කතා කරමු මම කිසිම VK එක හැටි VG එකේ හදවත ගහනවා එකයි කේකේ උස්සල ගහන්න ඕනේ අන්තිමට එනකොට X එකෙන් එන ගහන්න ඉස්සර මොනව කරන්නද මට මේ කී වැඩි උපන්ඩි තියන්නේ මේකේ අර ස්පෙල්ස් ගහන්න වෙන විදියක් තිබ්බනේ තව මේ තව මම දැක්ක මේ තියෙනවා තව විදියක් ඩොජ් කරපා ටයිම් එකට ඒක දැන් ඩොජ් කිරිල්ල තමයි වුනේ නේ
හරි හරි හොඳටම උඩ පඩිද්දි ජොජ් කරන මූනම් පොඩ්ඩක්ක ස්ලෝ බං ගහන්න ලේසි. මූනම් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ බං ගහන්න. Accio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ ස්පෙල් ටික මාරු කරගන්න. මේ 1 2 දැම්මුට ගන්න බෑ. දැන් ගහමු. Expelliarmus. Incendio. එකපාර දෙකක් යකෝ කැත වැඩ වෙන තනිකර. Expelliarmus. Leviosa. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Protego. Expelliarmus. දැක්කද ලෝ හෙල් තියාගෙන ගැහුවා යකෝ. කික්ට පැක් කරලා අනික වයිස් කරලා අනිකට යස්ටි වෙනවා. What? කික්ට පැක් That's unnerving. What's happening? ඒක දෙක්කේ නෑ කියන්නේ මොකද? කික්ක පැක් කරලා අනික වයිස් කරලා අනිකට යස්ටින් ගන්නවා. ඔකට හෙන ගහනවා. හීල් වෙන්න මද හීල් වෙන්න බොටල්ස් නෑ හරිද? දැන් මං ගැව්වේ තනිකරම අන්තිම කටු වලින් මේ මුළු මැත්තා ගේමු. Revelio. අම්මෝ. යහුවේ අන්තිර මොකුත් නැතු. නේ ගොඩක් හම්බුණා මෙතන ශීල්ඩ් අප්ඩේට්. නැත්නම් ඊළඟ පාර කියලා ආයෙ ගුටි ගන්න යනවා. හරි මේ පම්පප්පා වෙන්නේ ඒ අයිස් කරන මන්තරයක් මං ගන්නෑ මේක යූස් එක මේ සෙට් එකට මන්තර දාන්න පුළුවන් නේ අයි මට ඒක කරන්න බැරි තාම හැබින් රයි නඩ හිතාගන්න බැරයි දැකලා තියෙනවා අර ඒක කියන්නේ ස්ක්‍රෝල් කර කර මාරු කරන්න පුළුවන් සිද්ධියක් මට එහෙම කරන්න බෑ ඔක්කොම ක්ලේම් නෙම Revelio. අත කඩා ගන්න නිසා මොකක් කියලා අත කඩා I've seen this before. Gringotts and the restricted section. මම දන්නවා ආයෙත් ගුටි කන්න තමයි වෙන්නේ Where am I? Oh no, the room's starting to flood. හරි හරි පුතා හරි How am I being protected? What sort of magic is this?
අපේ අම්මට සිරි අපි ඉන්නේ වතුරයට. ආඩෝ ගැම්මක් තමයි ගැම්ම. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? මට මේ වගේ රවුමක් දැක්කාම තේරෙනවා කුටි ගෑමක් අත ළඟයි කියලා කොහෙන්ද. ආයිස් ලොක් නීද දැනුයි දැක්කේ එව්ව දාන්න එපි 5ක් යන්න. එපි 5ක් යනවනේ දැන් අපි කීවෙනි අපි යන්නේ? හඳන්නේ. මේ යන්නේ කීවෙනි එපිසෝඩ් එකද? Can it be? අම්මට ඉතින් කෝට්ටෙට් එක අර ඩයල් එකනේ අර ඊටම නාකි ඩයල් එක. It's මු you. තමනේ කිය. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume මේ you පාර share වැරදිගේ? our ability? මේ පාර To see වැරදි. traces මොන of පාර ancient වැරදි? magic. ඒව තමයි Yes, sir, අන්ලොක් I නෑ. do. එක As you have යකෝ එපිසෝඩ් likely 5ක් realized යන්න by ඕනේ. now, පුතුවා our මේ. ability මේ gives us තාම a එක unique එක ගහලත් relationship නැද්ද with මං එතකොට? all forms of magic. We can පුතුවා access කොහොමද එපිසෝඩ් කරන්න බලන්න? expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not උඹේ squander මීඩියා them. පර්ෆෝමන්ස් I won't, බායක බ්ලින්ක් Professor. නේ. ඒක Thank you. කැප්චර් We වෙනවා යනවා have සීන් එකක් much තියෙන මම to දන්නේ නැහැ discuss. කියලා මේ. But ඒක මට එහෙම first, බ්ලින්ක් වෙන්නේ a නැහැ. map found ලයිව් එකට in a කැප්චර්ලා certain යනවා book සීන් led එකක් you තියෙනවා here. පොඩ්ඩක්. ඒක මේ Place ගොඩක් the එන්නේ මේ book සිනමැටික් on the සීන් ප්ලේ වෙන්න pedestal. ගත්තාම I තමයි. don't have the book ඒකත් with ගේම් me, මේ sir. පාර්ට් එකක් විදිහට ගන්නවා. That is unfortunate. දෙකට I'm යන්න උදව් afraid කරන we රකම් must කාර්යය. pause our conversation සිරාවට until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you Acer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. මොකද්ද මේ අප්පට සිරි දැන් තමයි මේ අමුතු ඒවා ලොක් කරා. ටැල. The Vice over 10 XP. ඒකට නෑ. ඔයස් තැනදී හැමිසරෙන් පරිස්සම් වෙන්න යාලට වැඩි බොරු කියන්න එපා. එලකිරි දැන් මෙතනින් මං ගන්න ඕනේ මොනවද? කොයි එකද ගන්නේ? කොයි එකද ගන්නේ? Spells the room of equipments the මොකද්ද අයියේ කියන්නේ මෙතනදී මොකද්ද වටින් පොඩි ලයිව් එක ඩිලේ එකක් තියෙනවානේ තනින් කෝක අම්මට සිරි level අප්පා level equal level 5 good a new spell set added record level accurate talented දන්නේ නැත්තම් නෑ කියන්නේ එතකොට ගොඩක් පවර්ස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඩාර්ක් කාඩ් මොකද හැබැයි ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් ඉගෙනගත්ත දේවල් කාගෙන්ද දැනගත්තේ කියන්න එපා එල කියේ දැන් මෙතනින් මොකද්ද මම ගන්නෙ මේ රූපවල මේ හතරක් මේ අමුතු විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මගේ කොහොම ත්‍රිකෝණයක් වගේ වෙන්නේ පෙන්නන්නේ. ඇයි මගේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ වෙන්නේ නැත්තේ? Dark cards. Dark cards. Ooh. Ooh.
දැන් මේ ලෙවියස් එක්කම පොයින්ට් 10ක් 1 2 3යි 1 2 3යි ඈනේ ඔක්කොම ගන්න අමාරුයි මදි වෙන්නේ ස්ටිල් ඕවා ගන්න සෙද්දක් නෑ ඕන එකක් ක්ලික් කරලා මවුස් එකට දාලා බලන්න පවර්ස් අප් කරන එක හරි ඉතින් මේ මෙතනින් මං අහන්නේ මොන ටැලන්ට් එකද ගන්න හොඳ කියලා දැනට දැන් මේක ගමු මොකද මේ ස්පෙල් බාර් දෙකක් තියෙන එක වටිනවා කියලා හිතනවා ඒ වගේ පොයින්ට් පරිස්සම් කරන කල්පනා ඒක තමයි අයියා ආන්නේ මොකද්ද ගන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ දැන් පුතේ ඒක මරු attack shield පැති දෙක unlock කර පැති දෙක අප්ෂන් attack shield කියලා කොහෙද තියෙන්නේ දැන් dark cards වලද මේකනේ මේ ඊටම දීර වේව අප් කරන්න බෑ තාම tier 1 2 3 දෙක හරි දැන් මේක ගන්න එපා කියලාද කියනවා ඊටු ටික අයියා මේ බුක් මේ ටැලන්ට් කියන එකයි පෙන්වන්න නැතිද නෑනේ පෙන්වන්නේ මේ පෙන්වන්නේ සෙට් එකක් දැන් ගැම්මට කියන එකක් ශීල් කියන ඩිෆෙන්ස් එක වෙනම එකක් පොඩ්ඩයි මම දැන් පටලගෙන ඉතුරු අප්ඩේට් කරා ගියා Found the pages and the map chamber. Why would I need the book? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Incendio. Accio. Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio.
එපි පහදි තමයි ඒව පව ෆුල් අප් කරන්න පුළුව. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඒවා ගත්තට නැහැ කියලා කියන්නේ. අට දැන් ඇත්තොත් මේක ක්ලික් කරා හරි මෙතන ටැලන්ට්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? මම දැන් ගත්ත ටැලන්ට් එක තමයි මේක ඒක අන්ලොක් කරලා. මේ මොකද්ද? Acer Metro catch and throw disarms enemy weapons. ඒක වටින්න. ඒක ගමු. මේ මොකද්ද? මේකෙන් දෙකක් ගත්තා. ස්ටෙල්ත් එකෙන් මොනවද තියෙන්නේ? මේක වටිනවා. හදිස්සියෙකට. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඕ endurance potion නේ. ඒකම කගා. තව පහක් ඉතුරු පහ අයියා රිකවර් කරන්න. මුලින් දැන් කියවන්නේ ඒක තේරුණා. තව පොයින්ට්ස් තියෙනවා පහක් ඉතුරු. මම දැනට මට යොදයි කියලා ඉතින් ටික ගත්තා. ප්‍රොෆෙසර් ෂාප්ගේ මැජික් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. වෙන එක ඉගෙන ගන්න. Acquire and use the focus potion, acquire maxima and endurance potion and use them simulate. Maxima and endurance potion, acquire and use the focus potion. Main response. Yeah, පළවෙනි වකින් ඇටැක් වලට උනේ මතර. Revelio. Revelio. Lumos. ඔය ඇබිලිටි මාරු කරගන්න දන්නවද ඔබ?
අම්මට මේ අර ජජ් කරන තැනක් නේද මේ? අට අර නෑනේ. අනේ පක්කරේ. Lumos. ඔය ඇබිලිටි මාරු කරගන්න දන්නවද? මොන ඇබිලිටිද? මේ රූපෙ නෙමෙයිනේ තිබ්බේ. කතා පවත්වන තැන දීහි ට්‍රැක පොඩ්ඩක් පැන්න. ඉන්නේ මමියා Repair. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. හරි බබලු යාගේ. වා කොහොමද ලස්සනනේ වේදී හොග්වර්ට්ස් තිපේනවද මේ? තියෙන හොග්වර්ට්ස් මාලිගා. ටික වදිමි. සිස්ටර් ගන්නේ. Revelio. ඒ මොන මොකලද? හරි කොලක් දෙන්න. අර ප්‍රොෆෙසර් ආරේ ඒ බෙල්ල කුඩට ගෙනියන්න ක්‍රමයක් හම්බෙ. දැන් ඔබ පෙරදිලා එතනට ආවේ ඇත්ත බගුත් මම මෙච්චර හිතලා නෙමෙයි ඔය කැරක්ටර් ගෙරුවට එහෙමයි. මේ එතනට ආවේ දැන් මේ මට ඇත්තම මැප් එක පැටලිලා දෙන්න මේ මැප් එක හරි අමාරුයි මතක තියාගන්න. ඒ තඩි මැප් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් කොහෙද ඉන්නේ? ටික දැන් කරන කොස්ට් එක මොකද්ද බලන්න. ඔය ඒකට යන්න ඕනේ අපි පෝෂන් ටික බයි කරන්න. ෆ්ලයින් ක්ලාස් ෂේඩ් එක ගිහලා අපි පියාඹන කොස්ස ගමු පොඩි ආතල් එක ගන්නත් එක්ක අපි පියාඹමු. හරිද? Revelio.
Revelio. පොසු පාඩම ගන්න දිනක මම නඩ දෙන බොයිස් මම නඩ දෙකෙන් එනවා තප්පරයක් දෙන්න ඉන්න කට්ටිය ඒ ගහන කට්ටිය මෙයාගේ මම තව ගේම්ස් ඕන රික්වෙස්ට් කරන්න මේ මම And we shall get ගහන්න started. පුළුවන් ගේම් එකක් න අනිවාර්යෙන් මට ලයිව් එකක් දාලා දෙන්න ඒක කියන සාමාන්‍ය සමහර වෙලාවට කියලා දෙන්න Mr. Clockman, ගහන්න බැරි ඉස්සර දැන් මම උනත් attention, please. ගහන්න බැරි ගේම් මේ කට්ටිය ඉන්නේ බැරි ඔයාලත් එහෙම ගේම්ස් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මට සජෙස්ට් කරන්න Please welcome a new මම බයි student කරන්න to පුළුවන් මම our බයි කරලා fine ගහන්න නැත්තම් class. ඔව් කරේ The goal වෙන of විදියකින් today ලයින් is to කරගෙන ගහන්න advise all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! hi family deeps hi Up. එසයි මේකේ මවුස් එකේ මිඩල් One මාස් leg බටන් එක over, බලලා so කරේ there's a leg on each side. කරන්න ඕනේ None එසයි of that හරි ෂෝ side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. අයියා අපි පියම් ඔය මගුලට ගහවුවා And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. This is brilliant. I want them returned in one This'll piece. take some getting used to. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year.
see that. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. හරි මොකක් හරි වැඩක් බැලන්ස් දෙසෙට් The එකේ tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. හරි මෙතනලා හොඳක් කියලා ප්‍රශ්න yes අපි confused pencil set next Sorry about that business with Kagawa, but yeah. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. අම්මයි හැද හරින්න මේක හරි ඒක හරි දැන් අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද ජෙ මේන් ක්වෙස්ට් එකක් තියෙන බලමු
මේන් ක්වෙස්ට් නේ හරිද? ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරන්න මේකට පෝෂන් හදන්න රෙසිපි එක අපි අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ. කට රෙසිපි එක මැක්සිමා පෝෂන් ෂොප් එකේ ගන්න. හරිද? ඒ පෝෂන් එක බයි ගන්න හොක් ස්පීඩ් වලට යන්න පට ගන්න. අද බොයිස් කලින් ලයිව් දාලා හයිට් එකට ලයිව් එක ඉවර කරනවා වගේ. මේක කලින් ලයිව් දාලා දායක ඉතිරි ඉවර කරනවා වගේ. පැය වැඩ වගේ විතර යන වෙලාව දිස්. සාද කලින් ලයිව් එක ඉවර කරනවා. හෙට අපි ආයෙත් පුරුදු විදිහට ලෑට් සෙට් එකම I've not forgotten බලමු. about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the defense against them. Parakin. Dan මොකද පොස්සක් බය. ඒ කොස්සක් ගන්න කොහෙන්ද අපි සර්වර් වලට? ගේම් එකේ සවුන්ඩ් මැදි. මම හිනවා මදි කිව්ව නිසා මම ගේම් සවුන්ඩ් අඩු කරා පොඩ්ඩක්. හරි දැන් මම ආයෙ කොස්සක් කරනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ පෝෂන් එක අන්ලොක් කරගෙන Arts classroom. I know a discreet place near there. We have everything a young student might need when it comes to potions. ෆෝකස් පෝෂන් එකේ මැක්සිමා එකයි හෙඩ්‍රස් පෝෂන්. හරිද? හෙඩ්‍රස් පෝෂන් එකේ රෙසිපි Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an Maxima idea of gun. somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. next අපි යමු මේ ටික හදන්න. right සීක වර්ජන් ඔහෙද දැන් තියෙන්නේ මේක පෝෂන් හදන්න අපිට කොහෙන්ද පෝෂන් හදන්නේ මන් දන්නේ නැහැ. පෝෂන් හදන්න පිළිගින්ද ඔය ස්ට්‍රැක පැල්ලා ඉන්නේ මට දැන් මේකේ පෝෂන් හදන්න ආයන්න ඕනේ මේක අනේ කාටරි මතක නැහැ කියන්නකො පෝෂන් හදන්න කියන්නේ the something නෙමෙයි plus charm class එක නේද? charm class එක අපර මාතකේදී පෝෂන් හදන්න බලන්න ගිහිල්ලා. Revelio. Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? Following a treasure map to be precise. Ask Poppy if she... I found 2 maps. Following a Hogwarts treasure map? Wonderful. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere...
Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. කැරෙන බාරගත්ත එම්බල් ඒ මට මේ දැන හොඳට මතකයි හරිද එතනට ඉන්න මේ තැන මට මතකයි සායිඩ පෙන්නවා වගේ මේක සුන්නිය අතන මොකක් හරි Nitro ඇතුළත Revelio. එහෙම රූපයක් තොරක් මොන විදිහට Revelio. අවුල තියෙන එක නෙමෙයි Defending Hogsmeade මේක නේ against තිබ්බේ trolls. හරි You know, there is such a thing as trying too hard. මට මෙන්න මේක තිබ්බේ හරිද එතකොට ලණුවක් තිබ්බ කොහේ හරි ලණුව කොහෙද තිබ්බේ Luke and Brattleby must have nearly wet himself. මේක නෙමෙයිද රූපේ Every single crossed once battle. Don't get too happy simply because you had one victory over Salad. He never backs down in a fight. මෙතන කැලක් කඩේද නෑ මට How nice to see you, my young friend. හරි අපේ සීන් දෙවිලා තිබිලා බලමු දැන් මට වැදගත් එක මෙන්න මේ කම්ප්ලීට් කරගන්න හරි දැන් ඒකට පෝෂන් හදන්න ඕනේ ඒකට පෝෂන් හදන ක්ලාස් එක කොහෙද තියෙන්නේ හොයාගන්න වෙනවා Dark Arts Classroom Professor Fix Classroom Hi hola Marvel Scout welcome back to my live stream කොහොමද කාලෙ මොකද වෙන්නේ ඉතින් මේ දවස්වල මේකත් නෙමෙයි කියන්නේ guys බලන්න ඉන්න ඒ සබ් එක පොඩ මට කියන්න මේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා නෑ මේ ටවර් එකේ තියෙනවා වෙන්න බෑනේ Revenue like
a secret room. The south thing. Sending him. Again. ඔය ස්කොඩ් එකේ ග්‍රැෆික් අඩු කරපෙලා ඉඳලා මෙයාටම කරගෙන FPS අඩුයි. එනකොට ආයෙ වැඩි කරනවා. Officer Sharp sold myself while under was a maximum endorsement. Failed for so the final portion of resting where it will listen, but my police crews. My fielder will not guide me through this ascent, but my map could. So a fielder's stay focus portion. අපි පෝෂන් දෙක හොයාගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ ඉඳලා ගන්නවා නැගිටිනවා කැම්පස්. හරි ෂෝ very good. ගොඩක් හොඳයි. You can't imagine how inconvenient the travel was before. ලාවට මතකයක් තිබිලා හොයාගත්තා මම හරි. Flux suite item going on. Hogsmeade on inside. Hogsmeade map. දැරට අපි හොයාගෙන අපි පස්සේ ස්ට්‍රෝක් එයාගේ අරගන්න ටෙලිපෝට් එකක් ගහමු.
Hello there. In the market for potions, are we? පරිසිරි මට ගේම් සල්ලිට රබ්බුන්න පුළුවන් නේ අතන හදාගන්නට. A wise decision. Thank you. එන ගොංගලට මම කරලා තියෙන්නේ. I hope to see you again. තනිකර ගොං වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. හරි ෂුවර්. කදෙක් නෑනේ කවුරුත් මට කිව්වෙත් නෑ ඒක. කත වැඩේ මට උනේ. පොඩ්ඩයි. පොඩ්ඩයි. මෙතන. මේක එතන මේ තියෙන පෝෂන්ස් ක්ලාස් රූම් කියලා. ලේක බලගෙන කට්ටියගෙම ලයික් එකක් දාන හાર્ට් එකක් දාන යන්න chat එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඉන්නවා කියලා මම කැම්මට මොනවාරි තව ගේම් එකක් ගේනවා අනිවාර්යෙන් කියන්න කියන hacker maximize and potion and use them simulate. ඉතින් එකපාර පාවිච්චි කරන අපයන් ඔක්ස් නීට් මාරක් ගන්න අමුතු. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. A wise decision. Thank you. Excellent. මම නිකන් ගල්ලියෝ දෙක්කා ඉතින් හරි කොලයි අපිට යපෝ මැජික් ක්ලාස් එක යමු ඒ ඉගෙන ගන්න මොකද්ද කියලා දෙන්න තුන් මැජික් එක On potions when Professor Sharp is so intimidating. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, then I think...
Perhaps best not to go flinging your classroom. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. That's the Revelio. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Itu secret place එක කැම්මට Hogwarts වලින් කොහොමද තමුතුම් secret place ගොඩක් තියෙනවනේ. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that Revelio game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Never to violate. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it.
His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep... tact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other.
In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Jadi anak anu mau kari mau dapat keren.
What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Revelio. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its use. Revelio. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Can't you keep it down? Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Revelio. Confringo. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pirate. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Levioso. Accio. Revelio.
Accio. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's need. It's unplottable, so won't appear. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble. You seem to have accessed it in its form as the room. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precise... Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Conjuring? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need?
While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment, but... I will be sure to... Good. I'm ready for the next lesson, Professor. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather... Return... I have the moonstone you... Good. Then we may... You can conjure more than... Conjuration can be... Why don't you try... I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class.
Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize. You can change. Let's get started. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice.
If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside. Thank you, Professor. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. I'd like the... Wow. Maru mega mara men sadirani. Dark white. Then I I don't have anything for this at the moment. I'd like to ask you about changing the room's... Of course. I'd like the room to feel... මට යන්නනවා මෙහෙට හෙනගානවා මැත්තෝ සංගීත් කියා කියන්නේ දීවයි මට ඉක්නමෝගේ රස්ටෙන්ඩි අයරම් බුදුදක්වද සබ්දයන්න මන්ගෙන මන් වැඩක් ස්ටීම් එකවුන්ට එකක් බයිගත් පෝස්ට් කරනවා ස මෙහෙම ගැති මෙහෙම තියම් මේරු අතර දේවල් කරගන්න දී එල්ලගිරි වැට්ටි හදගෙන හදලා ඉවරයි දැනට. සාමාන්‍ය ඩෙකරේෂන් වල මම බුද්දන්නේ නෑ දැනට පෝෂන් බ්ලූ එක්විත් නෑ දෙක්වි කියවුවා. ඊට පස්සේ දැන්ට ඒ නෙක්ස්ට් ටාගට් එක නෙමෙයි. දැන් මම මේ පොඩ්ඩක් මිෂන් ටික ගහගෙන යනවා. උඩ නැත්තම් මේක ඇදී ඇදී ගොඩක් කල් මිෂන් අපි ගහගෙන I don't know. Wait.
I was hoping to see you. You're back. Finally. Listen, your friend, Mr. Oliver... He did? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. Yes, which led me to... Who on earth is Richard Jackdaw? He was... I found the missing pages. I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the believe it or... What? I was hoping you'd say... The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Revelio. Protego! Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to trials that you must complete. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig,
Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful... We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Full 3D map එකක් guys, full 3D map එක. මේක දැන් පළවෙනි trial එකේ අපිට තියෙන. එතකොට මේක දැන් map එක මෙතන විතරක් අපි trial එකක් එක්සමඩ වෙද්දම් පාට අපි. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. දවයිකට යන්නත් තියෙනවා. එන්කත් වල මාත් ටික තරහා වෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් යමු අපේ සීක්‍රට් රූම් එක ඇතුළට මුලින්ම. ඒකට යන්නේ කොහමද? Secret room. What room of requirement? We could have get up a room में और गबड़ा क्या तो क्या? Maybe we don't have a day with the thing, but see. Very good. Very next slide. I'm gonna put up there. Feeling like we get sit in Hamilton animation than be an enemy. Bye. Good luck. It's a Coca-Cola. Hold on, hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, getting racks in the morning. Star boy on the film named Marin. Feels like Brazil had a man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trifecta. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a trifecta. You never seen this before. Now I got 4 songs on a billboard. You don't even know about me.
chamada.